Cześć wszystkim. Zaczynamy stream. Komentarze do pierwszej rundy z sezonu 26 IGLO. Dzisiaj po raz pierwszy streamuję komentarze. Już był stream próbny wcześniej, po południu, do poprzedniego sezonu. I zebrało się tam 30 osób. Mam nadzieję, że teraz będzie nie mniej. Zaczynamy od grupy B. I tutaj partia z pierwszej rundy. Łukasz kontra Janek. Bardzo ciekawa gra, długa. Łukasz gra czarnymi, Janek białymi. Joseki, Shimari. Czarne grają hasami. Białe od swojego Shimari, zostawiając czarnemu mało miejsca, ale czarne tak czy siak tworzą sobie tę niewielką bazę, żeby też białe sobie nie mogły stworzyć bazy. Białe wyskakują. Wzmocnienie też dobry ruch. Jeśli by tam nie zagrać, to tutaj jest duża słabość kształtu. Bardzo nieprzyjemnie może być czarnemu. Także czarne po prostu biorą teren po czwartej linii. Ten ruch taki troszkę kusy. Może można by trochę dalej. I aktywniej by chyba wyszło. Później może jeszcze się uda zagrać to nodzoki, to by było świetnie. Albo głowa konia, a tutaj głowa psa daje czarnemu więcej miejsca, no ale też w porządku, nie jest to błąd. Czarne uderzają. No to wzmocni na pewno białego, ale czarne, jak widać, doszły do wniosku, że niewzmacnianie mijałoby się z celem, bo tylko zostawiłoby słabość w kształcie czarnych. Myślę, że też jest do pomyślenia ten skok, ale trudno stwierdzić, który ruch jest lepszy. Rzeczywiście tę słabość trudno wzmocnić, trudno ją zmniejszyć, zredukować. Także czarne uderzają, no ale ten kształt taki może trochę mało oczny tu wyszedł, no ale w porządku. Teraz białe od góry. I znowu tak trochę kuso, tak trochę kusi, żeby zagrać dalej i mniej miejsca zostawić czarnemu. Gdyby czarne teraz na przykład pchnęły, zagrały tak, to znowu mamy tę inicjatywę. Możemy czarnego zamykać. Może czarne pokusiłyby się z kolei o jakieś cięcia, ale to też bardzo ryzykowne. No, nie wiadomo, co by z tego wyszło. Ale tak, trochę taki jakby biały grał, mimo że czarny już na ten ruch odpowiedział. Po co grać tak blisko? Może choćby kejmę tu zagrać. Teraz czarne po prostu pchnęły i wychodzą. Bardzo takie zrozumiałe ruchy obydwu graczy, ale żaden z graczy nie stara się nabrać tutaj dodatkowej prędkości i drugiego gracza przegonić. Skoro tak gramy, to czemu by nie przeciąć? Bo i tak to będzie teren białego, a przecież w naszym kształcie wtedy pojawi się możliwość zagrania tak. No a to przecież znaczy, że mamy tu pół oka, tutaj troszkę więcej, troszkę większa część oka, no to na pewno grupa jest silniejsza. Jeśli grupa jest silniejsza, to może sobie pozwolić na może bardziej ambitne ruchy. Może nie trzeba wyskakiwać, a można tak wyskakiwać o jeden, a można, nie wiem, zagrać coś bardziej z zewnątrz. Także myślę, że do rozważenia. To prawda, że to trochę wzmacnia białego w narożniku, ale myślę, że warto. Co więcej, przecież w takiej sytuacji zazwyczaj nie gra się tej wymiany. Co można zrobić inaczej? Można uderzyć tutaj. Uderzamy tu i tak. Jeśli białe zagrają hanem, to wydłużamy i jest to groźba na przecięcie w tym miejscu. Więc białe muszą się wzmocnić, to my też możemy się wzmocnić w sentę. No i może idziemy trochę dalej, trochę szybciej. Też tutaj już mamy pełne oko. Także coś takiego do rozważenia. Też swoją drogą, jeśli białe zagrają tutaj, no to w ogóle biada białemu, bo wtedy możemy zagrać piękną getę. Nie żeby zabić, tylko żeby zyskać zewnętrze. To jest bardzo dobry rezultat dla czarnych. A swoją drogą po tym hanem może też ta geta działa, tak? I to pewnie lepiej niż to rozegranie. Tu. No i białe nie mogą się wydrzeć,
więc są zmuszone do dania się zesqueezować. No a to jest na pewno dobry rezultat dla czarnych. To co białe powinny zrobić? Może białe powinny zagrać tutaj. No ale to też jest na pewno dużo lepsze niż w grze. Także cięcie ma sens. Witam Goszpura na streamie kolejnym wieczornym. Tak, także cięcie. Białe mogą zagrać inaczej, mogą zagrać w ten sposób, ale wtedy znowu chyba lepiej niż w grze. Nawet jeśli byśmy mieli po prostu pchnąć dwakroć, no to lepiej mieć możliwość pchnięcia dwakroć niż tylko jeden raz. A poza tym może znowu udałoby się nam wymyślić coś więcej. Czy to tak, czy to owak. No dobra, w każdym razie w partii ruchy takie trochę mało kreatywne, bym powiedział, tylko takie bardzo prostolinijne. No i znowu uciekamy. To, że przy okazji wciskamy białemu teren po czwartej linii, no to cóż, no nie chcemy się tutaj wychylać, zostawiać słabości w kształcie. Nie wiem, co w tej chwili można by zrobić inaczej. Tak naprawdę to cięcie może nadal nie jest złe. Chociaż no już nie jest takie mocne, jak było. Uderzać, no wiadomo, że nie chce się uderzać, bo wzmocnimy białego w centrum. No także w grze mamy taki skok, no ale też białe są zadowolone, że biorą teren po czwartej linii, a teraz białe uznały, że nie będą kontynuować brania tego terenu, co jednak byłoby też dobrym pomysłem. Tu jest dużo punktów do wzięcia, a białe grają co innego. Zmieniają temat i czarne teraz zagrały bardzo nietypowo. Nie widziałem wcześniej takiego rozegrania. Czarne dały Atari i zamiast się połączyć po bożemu, to zignorowały. No i wygląda na to, że tutaj przecież są punkty cięcia, tak? Białe mogą przeciąć tu, ale wtedy czarne po prostu wezmą zewnętrzne. Może czarne są gotowe przyjąć taki rezultat na klatę, zwłaszcza, że już tam sobie budują tę lewą stronę, chociaż też nie ma co przesadzać, tam jeszcze są słabości, ale tak, może czarne są gotowe zaakceptować ten rezultat, ten na pewno, bo wprawdzie tutaj drabinka działa, no ale piękne ponnuki, a później jeszcze jakiś wredny łamacz może się znajdzie, byłoby super. Także w porządku. Wygląda na to, że ten ruch białego nie jest zły, no ale właśnie, czarnego, zignorowanie. No ale co z cięciem z drugiej strony? Czarne mają na to pomysł. Nie chcą się łączyć i dawać się złapać w drabinkę, tylko grają Atari. Jeśli teraz białe dadzą tu Atari, no to czarne są zadowolone, bo dostały ponnuki na zewnątrz. Natomiast jeśli białe wydłużają, czarne tu i co teraz z tymi dwoma kamieniami? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że powinno dać się je uratować. Atari i ten ruch. I albo drabina w A, albo w B. Obie działają. Ale czarne mają podwójny łamacz. Teraz nie da się złapać czarnego w drabinkę, ani jedną, ani drugą. To by zadziałało, gdyby było o jedną linię niżej, ale na czwartej linii to nie zadziała. Drabinka nie chodzi ani jedna, ani druga, czyli białe są schwytane. No to źle dla białego, chyba że białe byłyby gotowe na jakieś bardzo, bardzo kreatywne i szaleńcze poświęcenie w zamian za atak na tamtą grupę, ale to chyba nie ma sensu, bo ta grupa przecież stworzy sobie oczy i tu, i tam, także ona jeszcze się do grobu nie wybiera. Białe w związku z tym zmieniły temat, ale w tej chwili czarne, nawet jeśli po prostu dograją tutaj, to już wydaje mi się, że może mogą być zadowolone, bo te wymiany białego jednak dały czarnemu dużo siły. Czarne odpowiadają. Czarne odpowiadają na ruch białych. No i właśnie, i teraz białe już mogły zagrać tamtą kombinację. Tu. Teraz ten ruch czarnego nie zadziała.
czy też inaczej mówiąc, drabinka zadziała. Jak tu najlepiej ją zadrabinować, tę drabinę? Pewnie tak najlepiej. No tak, tu czarne nie mogą, bo drabinka. Więc czarne muszą tu. Ale teraz nie mamy oddechów. To przepraszam, trzeba być bardziej ostrożnym i najpierw zagrać tutaj. No i ten ruch łapie czarnego w drabinę. No, wydaje mi się, że ten rezultat chyba jest dobry dla białych. Czarny może co najwyżej tu się wydłużyć. Owszem, jest jakaś rekompensata na dole, ale tym razem białe dostają już bardzo dużo i mogą kontynuować atak na grupę czarnych. Także myślę, że warto było to zagrać, ten długi wariant. Białe bardziej spokojnie, po prostu zagięcie, no i teraz się budują. No ale teraz to trudniej. Teraz białe są chyba zamknięte. Ciekawe właśnie, tu zagrały czarne. Rzeczywiście, gdyby zagrały tu, to białe dałyby Atari. No ale jeśli uda się zabić tamtą grupę, to może warto, chociaż też nie jest to na 100% pewne. Jeżeli ceną jest utrata całego narożnika, to niekoniecznie. A jeszcze co gorsza, może się okazać, że wcale nie będzie tak łatwo zabić. Na przykład, jeśli będziemy zmuszeni do grania ruchów na zewnątrz, no to wtedy dojdzie do semai jeszcze. Także zrozumiały wybór czarnych, białe tu, próbują tutaj zagrodzić czarnemu, ale tu niestety białe nie doliczyły, no bo wiadomo, nie jest trudnością dla większości graczy znaleźć ten najsilniejszy ruch w walce, ten, który najbardziej przestraszy przeciwnika, no ale po to mamy zdolność liczenia, żeby właśnie wybrać, czy rzeczywiście zagrać ten ruch, który wydaje się być najsilniejszym, czy też go nie zagrać, bo okazuje się, że nie działa. Także po to należy liczyć warianty, a biały tutaj nie doliczył. Zagrał tak, czarne tu, białe tu. No i teraz jeśli by czarne zaczęły zabierać oddechy białemu, to może rzeczywiście byłoby źle dla czarnych. Ale czarne, zanim to zaczęły robić, to sobie postanowiły dorobić oddechy. Białe nie mogą zablokować, bo cięcie działa. No więc białe muszą wyskoczyć, a czarne sobie dorabiają dużo oddechów i w tej chwili już w sentę zabiły narożnik białego. Już mogą zagrać gdzie indziej, na przykład skupić się na ataku na tamtą grupę. Chociaż tamta grupa to sobie w miarę poradzi, bo białe mają tutaj w końcu nie było ruchy sente. Tutaj, przepraszam, że się tak cofnąłem. Tutaj jeśli chodzi o ruch, który by dawał czarnemu, zabijałby białego, no to raczej tak należy zagrać. Ciach, Atari i tu. No ale właśnie widać, że białe dostaną w sentę te ruchy, czyli nie będą miały problemów z życiem. Tak czy siak. Białe zginęły w gotę. Jest to duża, niepowetowana strata. Gdyby białe wiedziały, no to oczywiście zagrałyby inaczej. Zagrałyby tutaj, co jest ruchem innego. Ciekawie się porobiło. Smok czarnego, no nie ma jeszcze stojących dwojga oczu. Jeśli czarne zagrają tu, to co jeśli białe tu wskoczą? I zabiorą czarnemu wszystkie oczy na górnej bandzie. To by było nieprzyjemne dla czarnych. Czarne więc się zatroszczyły trochę o tamtą grupę, no ale to białe mają okazję, żeby sobie rozbudowywać centrum. No i partia wchodzi w decydującą fazę, no bo teraz co będzie z tym centrum? Czarne już mają dużo punktów, tak? 10 można powiedzieć, 15, 20. Tu 20, tutaj 10, 20 też, czyli czarne już mają 40 punktów. Tutaj też czarne mogą zyskać, jeśli dograją. Białe mają tak 10, no z 20 to będą miały tam na górze. No tutaj na pewno jakiś potencjał, no i tutaj całkiem duży potencjał. Także jest centę czarnych. Czarne w tej chwili grają taki ruch atakujący,
ale wydaje się, że potencjał białego może być wystarczający do wygrania partii. Ruch czarnego jest w rzeczy samej bardzo denerwujący. Jeśli białe się połączą takim najmniej aktywnym kształtem, no to czarne dużo zyskały na tej wymianie. No i czarne też przecież mają potencjał na prawej bandzie, więc nie jest jasne, czy jeśli białe się zdecydują po prostu na takie otaczanie, to czy będą miały więcej? Niekoniecznie. Pewnie będą się musiały wwiązać w walkę, no a to nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Może nie jest tak źle dla czarnych. No więc białe odpowiadają aktywnie. Czarne tu raz wydłużyły, białe odpowiedziały. Może to był dobry moment, żeby znowu zignorować, bo czarne tutaj jednak sporo wpłaciły tym ruchem. Czarne wtedy by zapewne tu zagięły, białe by musiały odpowiedzieć. No i powiedzmy, że tak by wyszło. Białe sobie skonsolidowały ten teren w centrum, no a tam też dużo zyskały. No a czarne zyskały siłę na dole, ale czy ona będzie wystarczająca? Tutaj po prostu przeżyjemy, tak czy tak. No ale białe odpowiadają na ruch czarnego. To na pewno jest zysk dla czarnych, bo teraz zagięcie następne czarnego, białego, Hany w C nie będzie już tak aktywne jak zagięcie w A byłoby. No a czarne teraz kontynuują w tamtą sytuację. Tworzą sobie grupę, no i ciekawe jak to wyjdzie. Na miejscu białego chyba bym mimo wszystko pchał, chociaż stworzą sobie czarne tutaj wielką ścianę, i raczej nie umrą, ale białe też mogą na tym dużo zyskać, na prawej bandzie. I możliwe, że to jest dobra droga do zwycięstwa, bo wprawdzie my nie dostaliśmy tego całego wielkiego centrum, ale zyskaliśmy tutaj całkiem sporo. Co więcej, czarne tu nie zyskały. A przecież pamiętamy, że w tych innych wariantach alternatywnych my braliśmy centrum, ale czarne zdobywały punkty na prawej bandzie. Tak, to my teraz zdobywamy punkty na prawej bandzie, i jeśli tam liczyliśmy 20, to jeśli tu też będzie 20, to jest równa gra. No właśnie, także może to był najłatwiejszy sposób kontynuowania partii, a białe uderzyły w tamtą formację czarnych, deklarując, że im zależy na ataku na te 3 kamienie, co moim zdaniem może być bardziej ryzykownym sposobem na kontynuowanie, ale też bardziej aktywnym, można rzec. Czarnemu nie będzie łatwo poradzić sobie z tą grupą, tylko teraz taki trochę powolny ruch białych. To łączenie. Może lepiej byłoby bardziej zaprosić czarnego, żeby nas tam przeciął, a my wtedy z drugiej strony go zejdziemy i zabijemy. A my będziemy mieli więcej oddechów. Także taki plan białych byłby całkiem ciekawy, z tym, że czarne na pewno by, zanim by przecięły, to zagrałyby coś na zewnątrz. Ale kiedy czarne będą miały czas, żeby tu przeciąć? Wcale nie jest to takie jasne, a białe póki co zyskują punkty. No to jeśli tam zyskają trochę punktów, a później jeszcze się uda na przykład połknąć tę grupkę, to znowu to może być wystarczające do zwycięstwa. Białe się połączyły. Też dobry ruch, bo teraz możemy znacznie mocniej atakować grupę, bo jesteśmy wszędzie silni, bo jesteśmy już połączeni. Ale nie wiem, mi się trochę bardziej podoba atak z tej strony, wpuszczenie czarnego na tamtą bandę, bo nie wiadomo, czy czarne są w ogóle w stanie się połączyć, a nawet jeśli są, to my tutaj zyskamy bardzo dużo. Białe zamiast tego zdobywają punkty na prawej bandzie, ale też nie są to jeszcze punkty, a zostawiają dużo miejsca tam czarnemu. Więc w tej chwili już powoli zaczyna mi się ta gra wydawać lepsza dla czarnych. Myślę, że czarne mogą nawet poświęcić swoje kamienie. Powiedzmy, że tak. To może być wystarczające dla czarnego. Powiedzmy, że teraz białe, nie wiem, tu, a czarne, tu. Czarne zamiast tego w takim miejscu grają, to trochę słabsze kształty do pocięcia. Białe więc próbują ciąć, tnyć. I tak, udało się, ale czarne też przecięły białego, i w tej chwili już czarne chyba mają prostą drogę do uratowania swoich kamieni, więc to już może być dobry wariant dla czarnych, a czarne zamiast tego znajdują
Gdzie indziej, w tym miejscu, możliwą słabość w kształcie białych. No i faktycznie, białe zaraz tu umrą. Białe próbują zagrać jakoś trochę inaczej, ale na nic się to nie zdało i ostatecznie czarne uratowały i te kamienie, i te kamienie i zabiły bardzo dużo kamieni białego, więc wkrótce białe poddały. Także ostatecznie czarne wyszły z tego wszystkiego zwycięsko, ale było trochę ryzykownie, jak białemu się rysowało takie olbrzymie centrum. No dobrze, to tyle o tej partii. Będziemy przechodzili do następnej. No i w tej chwili się przerzucimy na język angielski, bo następne 4 partie będą rozgrywane przez graczy niepolskojęzycznych. Także następna gra zaraz będzie. We are moving to the second game, Baptiste versus Maxim. Maxim plays white, Baptiste plays black. This is the first day I stream the reviews instead of using Discord for voice communication and OGS. But by the way, you can find links to all OGS games in the description of the stream. So for example, if your internet is slow, this might be a better option. Yes, so in this game, Maxim plays white. And this is the first unusual move, maybe, this kick. I am a bit surprised. In general, black peeps, yes, and then white could connect, but black would be happy with the exchange. Black can just play here. So white tries to play more active. Black simply extends. So this makes sense. If black plays like that instead, maybe black can get a lot by cutting off the 3 stones, but also this stone of white at A threatens black's stone at B. If white connects, then black should be satisfied, I believe. So maybe it was possible to cut, but this move looks also proper. White kicked, making sure that the agi is not very painful, but black got much stronger with these exchanges, so I thought that I would prefer Kosumi. A bit of a bigger scale, and later we can just enclose black. And if black answers, then black is not as strong as in the game, so we can continue somewhere else. This move of black seems a bit slow again. Maybe black can just tenuki, but playing around here is also valuable. But how to play? I think I would jump like that to still influence somehow the agi of the 1 stone. The move of black seems a bit disconnected from any of white's agis. That's why it seems a bit slow. Then white proceeds with another joseki. This move is unusual. When black goes down, the normal joseki is to play hane and accept an empty triangle, but get a nice outside. So yes, white usually is satisfied with this result. On the other hand, if we play like this, then it's like a normal joseki, but without a bad exchange for black. So now the exchange A-B is here in the joseki, but in the game, it's not there. Black can, of course, make it if black ever wants, but for now, black can also enjoy having 1 more liberty. White continued, and I think it's quite tempting to play around that group of white, because white played a bit unusual move, 2-space extension. Usually
in this shape we play rather such a move or a one space extension, because with the two space extension, the agi is much worse. The agi is much worse, so maybe white is forced to answer, but then black for sure gains with such an exchange, especially that still black didn't lose that liberty. For now, black tries this attack, and how to play? Should we get the outside or protect the corner? If we go for the outside, let's say with such a variation, is the outside useful with black having already added one stone, additional stone to that group? Not sure. I think it's a valid way of playing because still the group can be attacked, I believe. But white chooses the corner. Then black continues with an interesting move, and white doesn't want to just block because then black gets a very comfortable exchange. White doesn't want to play like this because then white is split. Maybe white could consider playing double hane. Then what is black's sequence? This one? Well, this sequence is, I think it might be acceptable for white. Though, if we lose the two stones, then not sure. Maybe we should connect the two stones. This is a big move. Yes, I think like this, white can be satisfied. Interesting. So I think that double hane might be a good move. In general, it's a very strong answer. But if white connects, then black already gained on this exchange, and CD exchange doesn't matter much. Later, we might try something like this or like that. This was played in the game, but I think for now, it's best to wait, to maybe play around here. These exchanges are already good for black, and black doesn't need to care more for the stone at A. Or maybe an attachment. Maybe this might be annoying for white. Now these stones at A and B look somehow connected to a possible potential future cut at C. Yes, so maybe like this. The move from the game might be a bit of an ajikeshi, and then black simply extends. Then attachment. I think this is a bit unusual when we already have a stone at the side. Then it's more common to play a simple move, just approach. Attachments always hand a lot of freedom into the hands of our opponent. After the attachment, our opponent can choose which variation he prefers. One extension, the other extension, hane, and then atari from outside, or a cut, or a double hane. Always many possibilities. In this case, what to do to make white stone at A bit inefficient? Maybe hane first and then cut, then choose this joseki. If white follows like in the joseki, then of course white stone at A would be inefficient. But white has a different option for now. White can play this one, and then maybe the fight is not bad for white. Difficult to judge, but I think white is satisfied being pushed from behind. So maybe not this joseki. Which joseki we can choose? If we push, then again, surely white stone will be helpful and not standing in a bad place, this stone. So this is not a good option either. We want to somehow make white over-concentrated, so maybe this simple way is the best. This is also a joseki, and arguably the stone is a bit too close. Now for sure white would prefer to have it at B or ideally at C. If white doesn't do anything, then later this move will annoy white a little bit because it will have an A, B, C continuation. Yes,
So these are some options. Maybe also playing from above could be a move. So a usual joseki looks like this, right? Not sure if black wants such a joseki because it might be difficult to use this influence. There are always many options. We can play like this also. In the game, black played the simplest move, but then white's exchange is also not really a bad exchange for white. White jumps out. Black goes in. This is not often seen. More often we see a clamp after white's jump. I think I would choose it. If it goes like this, then usually white answers, white protects the shape in a bit more active way. And then white can continue maybe with this move. This looks very big. White played a more solid shape. This is a big move, of course, but this also is. So white goes in. Black's move threatens to cut white's shape. And maybe it's a bit too calm, too passive to simply protect the shape, because in many variations we can actually accept such a cut, especially if we have a chance to live comfortably on the bottom independently of that other group. So maybe we can try something like this. I am not sure. Or like that. It's already almost connected. Yeah. But white's move is also good because it has a continuation. And now black decided to go for a big attack on the whole white group. Not a bad idea, but I think white also will not be in too big of a trouble to help this group. I don't really understand these exchanges for white. I think that they only help black. They make black stronger, especially now this stone has an influence on white's shape, so white continues. But maybe white should have just connected on the first line. If white does not, then black can play like this, and what will white do? Here? There is a call for later, but maybe black can also protect against it. I think, well, white is alive, but loses a lot of points, and black is split almost in center. In the game, black chooses a different way. Also good to go for the outside. Yes, I think that white is getting into a little bit of trouble. But maybe here a double hane can be a stronger move. Like this, soon the ladder will work. I mean, it works already now for white. So now black splits white and white goes for it. White got something in exchange, but now black has a lot of power to attack white's group. What is the best way to attack? Maybe this move. Maybe going for the base. Anyway, I think that white will rather manage to make life. White has, for example, such an option, and then white can attack black's corner. But it will not be very obvious. White pushes and then tries to make a base. This looks hopeful for white. It seems that the base should be big enough. Already we have half an eye. Yes. And then the game finished quite abruptly. For now, black is just attacking white. And, well, even if white manages to live, black might still claim that he gained a lot with the attack. For example, now black has... is there a Tsuji around here? Even if there is some endgame. Also, in the future, this move might be center. White might need to just make two eyes.
And of course, black got a very nice center, which might turn into a lot of points. So maybe this is a good way for black. Let's try to count points. 10, 16, 20, 30, 40, or maybe it was a bit optimistic, 35 for sure, plus a lot of potential. Yeah, 35 plus a lot of potential. And white has 5, 10, 15, 25, 35, 45, 50. Plus Komi, 56. So black needs to get 20 points from the potential, but white will also get something, so maybe the game is a bit better for white. What went wrong for black? Well, this attack might have been premature. It might be better to simply take points if in the end white manages to get a profit there and then still live. So this is one idea. We might annoy white by playing a move around here. Will white connect? Then it's of course a good exchange. Then we can do whatever we want on the rest of the board. For sure, for now the game is more or less even, and this attack is also not a very bad choice. Maybe it's even a very good choice. But then, for now, this looks all good for black. Maybe these moves were a bit too good for white by black, or maybe the attack was just not strong enough. Perhaps we should start with the base because it's also about points. And white will be running all right, and white will manage to make twice, but it will also give us some outside, which we actually want very much. Yeah, like this, the game might be already good for black. So in the game, it went like this. And then white plays such a move, and black doesn't want to give white the 2 stones, but then white starts a sudden attack. And in this attack, the whole game is decided. White needs to make more liberties. Is it possible? Let's just look at the game. And now white has 3 liberties, and black cannot keep it at this number. White will get 3 in center, and then will start taking away black's liberties. So white manages to capture black, and then black has no choice but to resign. Yes, so it was a straightforward sequence, but a bit long one. It's very important to train reading at least for being able to read long but easy sequences, straightforward sequences with no side lines. Yeah, if black read it correctly, then of course black would have chosen this variation and still had chances for winning. All right, so I think that this is it about this game. In this game, Warren plays black and Tusky plays white. Let's see. Normal opening, all moves look correct. Then black descends. This is a good move, good to know. We don't have to play a push. It's also possible to descend. White didn't want to go into too risky fights with, I don't know, with such a move. This might be too much. So white just plays a simple knight's move.
And I think it is all right for white. Then black spends a move to, well, probably to capture the two white stones, even though for sure there is some weakness left. The game continues. Then this move of Warren seems a bit slow. There might be more on the bottom side. Yeah, will white have time to play these moves if we start with the shoulder hit? So this was a bit too passive, I think, and then white plays on the side. Yes, good move. Black goes in, trying to use that jump, but white treats the stone lightly. It already served its purpose. Black answered, but we don't need to save that stone. So white goes like this, and then invades. If black protects the corner, then white is very good. The group becomes much stronger. Maybe it's good to play here. Maybe. Because if we don't, then black will be in time to play this very big exchange. I mean, very big move, which is a good exchange for black. So black decides to split white. And then the corner is in danger. It looks a bit chaotic. We might consider attaching now. Then perhaps pull back. Where will black play here? Maybe something like this or like that. This looks also good. We can still attach. If black plays here, we continue. Or play here first and then continue. If black plays, if black plays that one, we also play this Hane and then maybe cut. Maybe this is a good option, or first push, then cut, or push again. If black protects, we get a lot on the outside. This cut is a different idea, for sure. I think that white is in a little trouble, but white can play from the outside. Yes. Here we see an interesting variation. Maybe black should cut here. What can happen if black cuts? White cannot really go for such a fight. Can white go for this fight? Also doesn't look too hopeful for white, though maybe better than the previous one. But luckily for black, the two stones will die. The two stones will die. Maybe now black can play here, or this is a bad idea. Cut is an option. Maybe we can play the iron pillar, though white has a lot of liberties. But if we can run out, then it's good for black. Then if white connects, then it's very risky for white. White might die with the whole group in the corner. Maybe, something to consider. Black plays a squeeze, also an option. And then no Stisuchi. Not sure about no Stisuchi. Is it the best? Maybe better to play like this. White is left with 3 liberties. And in the game, white is left with also 3 liberties. Then probably this is better. The ko is basically unplayable for white.
So instead of trying to go for such a call, white sacrifices the group. Of course, Tusky is very flexible of a player, so he knows that even though he loses 7 stones, he doesn't need to worry because he gets a lot on the outside. So is it a success for white after all? Maybe. Difficult to judge. After all, black also has a lot of points. Now white decided to just expand the moyo, but I am not sure about this decision. White basically can hope for such a wall. And then is it really the move which we would play? We don't really have to if we have such a solid wall. We can play a faster move. So this move doesn't look good if we don't see these invisible stones. But they are there, so we don't need to be worried that our shape will get into trouble. Our shape is good. So maybe the faster moves are a better idea. Also, would be nice to play a double Hane. We can Atari maybe even now, because there is too much at stake for black, I believe. In the game, it goes like this. So white claims a very big moyo, but black naturally gets also much. And I am not sure about this choice for white. Especially that it's still possible to invade, for sure. Like this and that. What can white do? White cannot kill black. Black decided to play a bit in a bit calmer way, to reduce instead of invading. Maybe a bit too defensive from black. But on the other hand, black also got a beautiful influence. So if it's still possible to do something in the corner, then this was a good idea. But maybe now the corner dies. If black plays here, white plays here. If black plays here, white plays here. If black plays here. Will it die? It might die. Might be that it dies. But no one really knows. Yes. Let's check how the game is, or you can just have a feeling visually, but it's also easy to count. 56 minus 2, of course. So 64 plus this one, it's already 76, 82, 85, 88, maybe 90, 100. White has 100 plus Komi. Black has here 7 capture stones, 6 points of territory, 13, 14. Here 22, 28. Let's count 30 up to here. And will black get 70 points from here? Well, black might even get 100. But let's say that white plays calmly. Let's say that white plays here. It's not super calm. Black might still counterattack. But let's say that black also plays calmly. And it goes like this. White gets some additional 10 points, and does black have 80? So 20, 30, 40, 50, 60, 75. So like this, it's not enough for black. White has a little bit more right now. Then maybe this is a good idea. Though black might counterattack, and it's not obvious how to build a group. Black is just too strong everywhere. Also, that count which I offered right now would not be valid if black can still make life in white's corner, or even just get a big endgame like this and then make life, or force white into such a move.
So probably the game is good for black. And what went wrong? Well, I guess that now this idea to just enclose this box was agreeing on an unfair split of a birthday cake. White wants too small piece of the birthday cake. Better to play more on the border of the areas, more of a move which also challenges black. Apart from that, maybe the initial sacrifice is good for black, but it's very difficult to judge, not knowing the final result of the fight and how the game went, basically. So yes, in the game, white needed to put a lot of resources into protecting the moyo. That's the problem when we build only one territory on the board. Then white tries to build something in black's area. Black answers quite well, I think. But maybe black doesn't need to go for such an attack. It might be also enough to simply connect if we can live in white's area. But this move also looks completely natural, though the fight is a bit complicated. So in the end, black judges that he cannot play this move because white can create such a call. And this move would not work for black. That's a pity. Disco is better, I think. Because it's not two-stage. I'm not sure. I mean, it's anyway disaster for black. Black can lose everything on disco. Yeah. So this card is very powerful. Maybe black should play this move, because it's basically center for white. It also destroys white's liberty, takes away. White cannot play here. So white needs to play like this, but then we can even destroy the eye. It might be a better chance. Though I'm a bit hesitant to say that white might die here. I think that rather white will manage somehow to find that life. So all in all, a good move. Maybe black could answer from below, but then it's a completely different game. Splitting white doesn't look like a mistake, but then maybe this was a bad choice, and we should just connect. Later, still we can try to attack white, or even if white somehow manages to connect, let's say, black can still get a very decent center. In the game, white manages to make life. Yes, so now black will capture, but first of all there is a call, and even if there is no call, white can play this and that, which happened in the game. So black plays this as a threat, but this is also not the best threat. We can cause a lot more trouble by an attachment. Playing just in the corner is a bit weak, I would say. Like this, we can get a lot of threats. Like this, we can get a chance to make life. Or maybe like this and that. And for example, here it's possible to make life. I think I was saying it too many times already. Well, technically it's not possible, but white is left with a lot of trouble. All right, maybe not like this. But, well, at least we can surely get some good endgame. All right, so black goes into the corner, white takes, and then white plays this as a threat. So maybe the only way for black to win the game is to make the cop bigger by playing this move,
Then white takes, then black plays another threat. Let's say that white answers. White plays here, retakes. But the problem is that white has really a lot of local threats. Black needs to play here, right? And then even if black has more threats somewhere else, white already has this possibility of connecting back those stones. So the threat of black might be not enough. Right now, white still protects here 35 points, 45, 55, up to 60, and black has, I don't know, 15, 25, 35, 45, 50. Well, in fact, if we can get such a big threat, then it is still fine. But white will probably not answer already this 3. When black plays here, white will play this one. Just let black live. It's fine. It's fine for white. Most probably. So in the game, black connects, but then white is alive. White just spent a move to be sure. But it's better to play here, right? Because still it gives unconditional life, but it's a good move at the same time. Then black tried a call around here, but his threat was not big enough. And at this point, white is already better. So there was one more call. And then black resigned on his move. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 95, 100 komi. 100 plus komi. And black is 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 95, maybe not even 100. So for sure white wins. Yes, so in the end, white managed to make life in that area of black and won the game. Beautiful. Maybe the deciding mistake was somewhere in this fight. Perhaps black should have played here. Perhaps this would give black better chances of winning. Interesting sacrifice strategy by white, and in the end, it worked well. All right. So I think that this is it about this game. Let's move to the next one. Let's move to group 1, to group A. We are starting. Here Milena played black and Sasha played white. Milena, as usual, starts with Tengen and then Takamoku, very much of an influence strategy. White approaches, black plays this knight's move, then attachment, and what to do now. In the game we see a very simple variation. Just Hane connect and white also answers. It's possible also to Tenuki here, but this exchange is very big, very valuable. So this is a good move, yes. Black has also other options. It's possible to cut white stones. One way is like this, and this move, I believe, that some of you remember from lectures of Chosok Bin 16 years ago on Polish Summer Go Camp.
Hane, then push, and then there are some very complicated josekis like that, then push again. The order of moves is very important, so not sure if I show it correctly. If black gets into this point, well, black lives, but white can go out quite nicely. Also, it's good to know what happens if white plays this exchange first. This might be actually difficult for black to deal with. So what should black do? Maybe black should play this one. Maybe yes, maybe this one. And then if white plays here, then black will be happy to live. White might have a better move around here. And yeah, who knows, who knows. But Chosok-Zbin's conclusion was that white has a very nice extension to the side. And that's why he proposed to play a large knight's move as black. And then if white attaches, to just cut and go into the same variation like this. And now this knight's move is better located than the Kosumi. Perhaps it's a bit better located. I also enjoyed a lot when AI appeared and told us what to play in this situation. So it just said that Tenuki is a good move because actually black's move doesn't put much pressure on white's stone, and even if black continues, white still has a lot of ways of creating a living shape around here. Well, I don't know which, but for sure many ways. If black plays from this side, white can always play like that, for example. Yeah. So after this move, you can just play elsewhere. But after this move, it's a bit more difficult to play elsewhere. The pressure is a bit bigger. So white usually does attach. And then what to do? This is one option, but it's not really often seen. I think a more common move is this bump. Maybe you don't know it. White needs to protect, and then black can cut. What can white do? White needs to capture the stone, but then black can get this Atari and these moves. This is an even result. Black gets a very nice influence, but white gets a big corner in center. By the way, it's also possible to play here and keep that Atari for later, for a co-threat, because white is not really likely to play this exchange. But I think it's safer to play the Atari. Yeah, so good to know this Joseki because it's a bit of a one-way street. It's beautiful. Shapes are beautiful afterwards. But in the game, we have this simpler Joseki and then black extended on the bottom side, creating a moyo. A more common move nowadays is this attachment. If we really want to build a formation on the bottom side. So white's correct move locally is to play from the corner, but then black can change the direction and build a big moyo. Or like this. Well, isn't it beautiful for black with the Tengen stone? Maybe Milena was concerned that white might go to this side. However, this is locally a bit better for black, so I think that black shouldn't be too concerned, even though this influence is not that useful now for building anything. It already got used once to get a better local result on the right side, and it will be used more times in the game. Influence doesn't need to be used right away. You should be patient when you play for influence. So this is a possibility, but Milena probably preferred this type of a moyo game, so didn't want to give Sasha a choice. Then another Joseki, and again, Milena chooses a Joseki with a wall. So now black has so many fourth line stones, and then plays this move. Well, it looks good. It's of course a big move. Black might play differently. Black might expand the moyo, but this is for sure good, and especially if white answers, then we are happy with such an exchange, and we will continue building our moyo. However, white didn't answer. White played an attack on black on the top. Black pushes, white jumps, and then, well, what to do? Should we play like this?
Well, this would give white a bit too many stones on the outside. So Milena chooses a knight's move, going down to the second line. But this doesn't put any pressure on white, and white finds this moment for playing elsewhere and for answering black's move. But can we not answer this move? Because actually, if we have a stone at A and a stone at B, then the peep at C is very annoying for white. So can we not answer white's move? Of course we can, of course. Why not? Is white putting such a big pressure on the top? Of course, it is some pressure. If white gets another move, then our 3 stones will need to jump out. But then they will jump out, so what? White will have a bit easier way of building a group on the top. But isn't the move at C putting more pressure? If we can get something there in center, then it would be really good for black. So black can play here. If white plays this one, then I think black can just go back. If white plays this, then this is very risky for white. White's shapes will get crushed. So probably the best way for white is in the end to play this calm variation, but then black plays the tiger's mouth, and can white tenuki now? Well, then white's group will be in quite considerable trouble. White doesn't have 2 eyes. Completely no. No 2 eyes for this group. And black has Tengen. And Tengen will be for sure useful in such a running fight. So black can get a lot of points, and later black will go back to that fight on the top after getting an influence and points on the bottom. So all in all, I believe that white might end up answering. But if white does answer, then these are for sure good exchanges. All right. Now white was the active one, the one to play on the bottom. Black answered, white extended, and then theoretically we can think of cutting white, but somehow black didn't like this option. Why did black not like it? Because of the 4th line territory? Maybe, but we also get really a lot. It's very well aligned with our overall strategy. So maybe actually black shouldn't be afraid of this variation and should just use the weakness of white's shape. White didn't play here. This would be nice for black. White left a weakness, and maybe we should use it. Otherwise, will we get a good result? Will we? And is this an option? I think I like the other one better. I think I like this one better because here black's shapes are just too fragile on this side and on this side. In the game, black just answers, but then white pulls back. And now it's much worse for black than if white pulled back immediately and black got a chance to play at B. So now black tries to use center and play in the corner, but then white plays a very beautiful sequence, which, well, strengthens black, but also strengthens white very, very much. So now white becomes super strong, already kind of 2 eyes, and continues with this attachment to attack black. Is it obligatory to answer this move? Probably yes. If we don't, then where do we play? Here, white can go like this, and black is captured. Maybe like this better, but also not sure. So I think this was a good sequence by white. Maybe it's not necessary to play it all through, unless, well, is there some reason? Anyway, black can play this one, so I think there is no reason. And then this attachment, a bit unusual. We want to attack a group and we attach to it, but it's very difficult for black to answer. If black just focuses on making life, then sure, black will manage to make life, but white gets too much on the outside, will later destroy black's moyo and even build his own box.
So black chose a different variation, but then white got a lot of points in the corner. Black also got something in exchange, so I think that all in all, it might be not a bad deal for black, but I think that the game is generally a bit better for white now. This is not completely points yet, but it might become points. It's 20 plus a few, maybe up to 25 points around here. 35 up to 40, 50, 65 for white plus Komi, 70 points. And black has 14, 20 plus a few, 25, let's say, 35. So black needs, okay, plus a bit here. Black needs to get, well, at least 30 points now from the top side influence. It's not an easy task. Maybe it's possible. Maybe the game is not yet good for white, but for sure black needs to prove something. But if I was white, I think I would still not attach, but play a calmer move, because I am not afraid of white going out, of black going out, since white is so strong on the other side. And if we go into such a variation, then black's potential in the center will be completely destroyed and white will get a lot of points. So yes, white will not get this corner, but does white need it? If white is already alive, or like almost 100% alive, then taking another 15 points from the corner might be actually not worth it. I mean, wait, I went back too much. This variation, it might be not worth it. It might be actually a positive exchange for black. Yeah, then black tries to build Moyo maximum, but maybe a move like this might be better. I wouldn't be too afraid of white going around here because the Ponuki is so strong, and now white will have much bigger trouble with bigger trouble with managing the topside group. Yeah, and like this we leave a bit too much space for white. So now white uses this space. How to do? How to attack white? This is an interesting moment of the game. By the way, it seems that I have as much observers as in the afternoon stream. Well, this one was also not really announced. It was I am creating this stream earlier on IGLO YouTube, but I will post the links to the streams earlier, and also all subscribers should be able to see it. At least if they log into YouTube at the time when the stream goes. All right, and then going back to the game, interesting position. Where is now a move which will give black some hope? Where to get these lacking 30 or 35 points? So I would say that black has some potential here. And also the left side is generally untouched. Of course, if we kill, then we can get 35 points, but this might prove a very difficult task. But from which side to play? I think that black's move from the game was a big mistake. Black played here, but what does this move do? Here there are no points to be taken, neither by black nor by white. Well, white can take a few points, but these are points taken from a living group, very uninteresting, and also not too many of these. So if we play from this side, then it should be better to play here to put more pressure on white's group. But it might be an even better idea to play here or here to already enclose white's group, and then, well, white might be able to make twice. I don't argue with this. And white might also try to run out, but there is not much where to run out. So why do we need to play a move around here if white anyway will have trouble with running out? And then let's say that white somehow makes life. If we can enclose white in center,
then I think we can still later continue the game with a move around here, perhaps. Still, it might be difficult to get enough points, but I think that this is a better chance. And maybe instead of this move, really that Kosumi to give less of an eye shape to white. Not sure. But this move, it seems too easy for white. Now white goes out. Black tries to not let white connect his groups. But white just managed to go down to the side. And well, black gets something, but it is 20 up to 25 points. So probably it's not enough, especially that white also gained something by connecting on the side. So the game should be better for white. And then an interesting thing happens because, well, yes, there is still this agi around here, and maybe it's a good time to use it because white just played a move which might, in the future, threaten black's group. So black decides to perhaps help it actively, not to just play such a move, but to play here and, well, perhaps threaten making an eye on the side or just get good exchanges in center, endgame in center. So white goes for the call. And of course, where there is a call, there is a chance for many things to happen. So black plays a threat, white plays a threat, and black decided to not answer. Well, the call might be a bit difficult for black because black actually risks something. But, well, black risks losing maybe 10 points, and also it might be in white center. Maybe now black needs to add a move. So black needs a few big threats. That's why in the end black doesn't answer white's threat. But then a strange thing happens. Black continues. So, well, black doesn't want to spend yet another move here. It would feel already a bit slow, especially that white is rather safe with that group. So black continues there, but then white can retake, and, well, black is basically forced to take the stone, which in the end looks not as magnificent as we hoped it will. And white split black, and in fact, maybe black's group might be in a little bit of danger afterwards. So black decided that this is a bit too bad, and at this point played Atari, and then white didn't answer. Black captured, but white captured. So the ko is finished now in white's favor. Black gained something on white's threats, which were not used in the end, on the top, but also lost something around here. So the overall result is probably rather even. Maybe actually black gained a bit more, provided that black will be able to retake the ko and force white into playing this move, which is basically like how it should be, because now white risks much more on this call. However, maybe white actually has some threats. White might play here. Annoying. Where should we play? Let's say here. And then where are black's threats? Is this a threat? Well, it doesn't threaten anything big, but also white doesn't threaten anything big by winning the ko. Or like we might now connect back, but still I think that black needs to continue the ko, to not let white capture yet another stone, to force, we cannot play there, force white into this shape. Then black, I think, gained a little bit and, well, of course, can still continue the game. But in the game, black just resigned, decided that this ko is not possible to win, and just added the move, which gave white the chance to finish the ko. And yes, now this move looks quite needed, but it would be better if we can play threats and then
skipped playing that move thanks to strengthening the group by winning the ko. I mean, by capturing it and forcing white into an uncomfortable connection at A. So right now the game should be rather decided. White should have more. An exchange center for the bottom has happened, but after some moves, Milena resigned. Yes, so I think this is it about this game, and we can move to the next one. Sasha won all his games in Group A, so it's nice that he went back to playing in IGLO after many season break. And he will be a good competitor here. And now, what games are left from Group A? Let's go to Fantleroy Cesare game. In this game, Robin plays black and Cesare plays white. It was a crazy game. So Robin plays this large knight's move as an answer. I like this answer very much. And then white immediately goes into the corner, which is a good move. Just like key, of course. And then usually black would extend and white would play here. Now black might continue, but it's also fine. It's also all right to tenuki. And yeah, just play elsewhere. This move is not super big. Now actually the stone at A is very well placed. It's much better placed than it would be at B, because then black's group would be much weaker. But black chooses a different move, which is a bit unusual. Usually we see this move in some special situations where black wants to focus more on getting points on that side, or I don't know, like difficult to describe, but probably mostly this, that focus more on that side than on the right side. After which white plays this and Cayman. This is a very good move. If white plays a bit more simple moves like this, then black actually gets a very beautiful influence. So this Cayman, what is the idea? Black would like to block, but then white can go here, and it's impossible to split white. Actually, black might consider such a variation, but probably it's good for white. Yes, probably it's good for white, though I'm not sure what to do now. Cut here, then retake, and then go back, maybe like this. Maybe just go back for now. Maybe like this. If black doesn't answer, then later we might play here, but we might also play here and here, though black will all the time be taking the ko. Black will be all the time taking the ko. Yeah, anyway, after this move, usually black plays here. I think this is the most common move, but in the game black played this one, which looks for me a little bit like black prepared this move. I didn't see it, so I don't know if this is actually better than this one. For me, it looks a bit more thin because it leaves cutting points, but cannot be too bad. It most importantly blocks white from the outside, and white crawl. Yes, white crawl. This looks like a good continuation. And then if white is forced to crawl once more, then maybe black is already satisfied. On the other hand, if white does not do it, then black can play here, and if white goes there, then white's group is not completely alive yet. How to live like this, right? So white decided to play here to make sure that the group is more alive, and then cut. And this cut looks premature to me.
But what to do? Well, maybe just play elsewhere. Maybe just play elsewhere. And if black plays here, probably we don't want to lose that stone because this would strengthen black too much. On the other hand, this also looks a bit satisfactory for black. So in the end, in the game, white cuts active move, but black has a very beautiful counter, this squeeze, and then just extend. Yes, so white is left with a dumpling, and there is another cutting point in black's shape, but it's not very much usable, at least for now. It's not possible to play it. Like this we should play, or what? Ah, no, sorry. How should we play? Maybe like this. Perhaps like this. White pushes first. That's a good idea, but I think that black didn't need to extend. So first of all, we might play here, but this makes it a bit easier for white. But we also might play Hane. Yes, there is a possibility of a cut, but I think that it's all much more risky for white than for black. So in the game, black extends, but then white has one more liberty, so white starts a fight. Still, the fight is quite risky for white. White basically cut black so strongly, but this group is already alive. That group is also not too thin, and white's groups are very thin. So a bit unusual choice by white. Then white doesn't want to lose that dumpling. Black goes out, and then white plays this one. And this is an interesting moment. Black answered, but this let white put more pressure on black's group and get more of an outside. At such point, it's often useful to stop and to think: is it really necessary to save the tail of my group, or maybe like a lizard, I can sacrifice the tail? Maybe there are more important things on the board. White has just played all these exchanges, so now white's dumpling became much heavier. So maybe we can actually spend some time for an attack on the dumpling. Who knows? Who knows how to attack it and what will happen with all of it? Maybe just play once and then continue, or like always we can think of just sacrificing. Not sure. We can play also very directly. But after all, like this also looks like a good move, unless we die, unless white has a way to just capture us. But this should not be the case. I wouldn't really believe it, though. Not easy for black either. Somehow white didn't play this move. We would need to ask Cezary what he was afraid of. White jumped, and then black has a bit easier way on the right side. And then again, a bit calm move. I would heavily consider playing like this, though probably white has less liberties than black. But even though white has less liberties, it's possible to just leave it for later. For now, we can, I don't know, play such a move, and then maybe it already will work. Or we also might attach here. If black answers, then it might be very dangerous for black. So black would probably need to play a move around here, and then we might change the topic, though it might be a bit too much to give away. So probably this attachment is too much of a gote for now. But playing a move around here should totally be an option. And then, well, black cannot play Hane, so black needs to go into this variation. And who knows how such a fight will finish. Yeah. In the game, white just let black connect all his stones. In exchange, white got some outside. But
Still, I think that the game is good for black. Black has one group, white has two groups. Very simple judgment. Yes, black is forced into the second line, but white also doesn't have many points there. And in the future, black will be able to reduce it even more. Yeah, for now, black jumps out, white jumps out, and so on. Black gets a beautiful shape, quite strong one. Not much weakness left. Here white was very careful and remembered to make the good exchanges. Black jumps out, white pushes. This push a bit surprises me because it looks a bit slow. Why not a dog's head or maybe even a horse's head? We don't need to be afraid of such a variation because this bump is white center, threatening to cut black. We might play it even right away if we are afraid that later black might not answer. Yes, so this bump is center. And yeah, it looks more active to play around here and not just a push. Then black gets a moment to attack that group, and the game becomes very suspicious for white, I would say. White needs to somehow manage this weak group, but it's very much not easy. It might require giving a lot to black on the outside. White tries to play more active, but this looks crazy because now this peep becomes very much working. And I am a bit doubtful about a sacrifice strategy, sacrificing such a group for the sake of living small on the bottom. Maybe not too small, but still might be not enough, especially that the other group is still a bit weak. So if I was black, I would consider playing here right away. Of course, it's also possible to just play calm and wait with that move. Maybe play it now. But white should probably somehow protect that double cutting point. In the game, it went different way. Black took a bigger corner, but gave white more freedom on the outside. But then black plays this double peep, and it seems that black can manage to cut off a big group of white. 10, 20, 10 stones, right? So 20 points plus 5, 5, 5, so 35 points. That's quite big. That's quite big. Probably enough for having a comfortable game. But then white picked the ace from his sleeve, played this wedge, and then black answered, and then white wedged again, and suddenly 5 stones were dead. If black plays here, then white goes there, and again the stones are dead. But this result is very good for white because white both managed to play on the bottom and then to still connect both groups again with that group and get 10 points by capturing 5 stones. This is already a good game for white for sure. But actually, black had a different way. Black could play here. And then can white do anything? If white plays here, black plays this one. It's a double threat. If white plays here, black plays here. Very simple. So white played an unexpected move, so we should be really careful right now. Maybe it works, but maybe we have some answer, and we shouldn't just be lazy to read at such a moment of a game. This was a very decisive moment. If black manages to split white, get those 30 points, still keeping that group under some pressure, then the game would be good for black. But like this, the game becomes good for white. Then black approaches. I am not completely sure about the direction of play. Maybe better to approach from here because later there will be some problem for white. But maybe black was just a bit not sure how to use it, how to use that agi. So let white build a territory on the bottom, and the game continues. White plays very simple,
kind of declaring his self-confidence. Just protects the corner. Black invades the other corner, but, well, destroys a lot of territory, but also white gets a lot of potential in exchange. Yeah. Interesting choice by white, but I think it's a bit unusual to play this peep. Better to play on the side first, because then white cannot really play a move like this. Like, maybe white can, but it's a bit risky. If black manages to live here and then still play there, then white might need actually to extend. But this is, of course, a slower move, and we might exchange this afterwards. Yes. How to judge this big exchange? Well, I think no point to think what is bigger. We need to just count points. 13, 16, 20, 1, 30, plus potential, maybe 35, 40, 50. Black has 50 points, and white has 10, 12, 20, 40, 50, 5, maybe even more, plus combi. So it seems that white is good. White is good. Black would need to get more points on the left side than white. A few more points, which looks a bit unrealistic because white is so strong around here. If black cannot somehow save the 2 stones, then it should be good for white. And now black even decides to worry about the central group, which is of course now under pressure, but then this gives too much freedom to white. If I was white, I would rather play from the other side and not here. This strengthens black, but still white has a good game, and white just continued and finished up winning by, I think, by more than Komi. We can count quickly. 10, 19, 29, 36, 45, 6, 54 for black. White has 3 more captured stones, and white has 25, 35, 45, 46, 53. Plus capture stones, 56. Yes, so already on the board, white has 2 points advantage, it seems. All right, so this is it about this game, and we can move to the next one. Goshpur asks if I do any private lessons. Currently, I don't. Currently, my Go teaching is only for such groups like the IGLO League and EGF Academy. And unfortunately, I have a I have a regular job, so I don't have time for getting also a side job as a Go teacher. All right, let's move to the next game. Let's move to the next game. Przechodzimy z powrotem na język polski, bo mamy partię Olesi i Piotrka, czyli polskojęzycznych graczy. Partia zaczęła się od Joseki. Białe dogrywają, tak. Tutaj białe mają kilka możliwości. Można na przykład zagrać tak, skończyć w gotę, albo można skończyć w gotę właśnie tak jak w grze. Kto woli który kształt? Jak kto woli. Albo można zagrać też tak i tak. Też jest takie Joseki. Biały kończy w gotę, ale jest punkt cięcia w kształcie białego.
a czarne mają może troszkę więcej punktów. No i właśnie w partii białe wybierają ten wariant. Może też jest możliwym teraz zagrać te nuki, ale jeśli gdzieś, to pewnie na prawej bandzie, bo jednak kształt jest dość słaby. Teraz też czarne mogą ciąć, ale jeśli mamy kamień na prawej bandzie, to sobie poradzimy. Tak, teraz czarne zagrały kakari na prawej bandzie, ale może lepiej jest zagrać po prostu ruch na prawej bandzie. W ten sposób będziemy spoglądać się w przyszłości na możliwość rozcięcia białych. A jeśli białe się zabezpieczą, no to będzie to trochę mało efektywne ze strony białych. Teraz tak, czarne podchodzą, no i białe oczywiście grają hasami, poprawny wybór, a białe do narożnika, znaczy czarne do narożnika. Ciach, 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 no i joseki. To joseki jest trochę niekomfortowe dla białych, bo białe muszą tutaj dograć, mimo że ten kamień jest troszkę blisko. Dawniej to ludzie wiele nie myśleli o tym, po prostu joseki, no normalne joseki, ale rzeczywiście ten kamień jest może troszeczkę za blisko, a białe kończą w gotę. No, a z kolei jeżeli byśmy nie dograli, to też nieprzyjemnie, bo tutaj jest duża słabość. A jeśli byśmy zagrali tak, no to też pozostaje bardzo nieprzyjemna słabość. Nie wiadomo, jak tu grać. Także białe tak dogrywają, no ale z drugiej strony kierunek gry jest bardzo dobry dla białych, bo białe tworzą sobie mojo. Czarne shimari, dobrze, białe do narożnika, dobrze, wszystko dobrze. Duży ruch oczywiście też to jest duży ruch białego. No i czarne zaczynają tutaj jakieś tańce łamańce. Natomiast białe odpowiadają może w niespodziewany sposób. Może bardziej Olesia mogła się spodziewać takiego ruchu. Wówczas czarne mogłyby po prostu zyskać coś sobie na zewnątrz i później kontynuować, gdzie tylko dusza zapragnie. Natomiast no też może byłaby możliwość zagrania takiego ruchu, jeśli Olesia wolałaby się skupić na burzeniu tego mojo z prawej strony. Może też byłby to niezły pomysł. Natomiast ten ruch zdziwił mnie. Czarne mogą się na pewno wydłużyć i po prostu przyjąć to z dobrodziejstwem inwentarza, ten ruch białego. Jest to jakiś kamień na zewnątrz, które czarne uzyskały, chociaż czy on wiele daje, to jest kwestią sporną. Ale Olesia spróbowała zagrać to Atari. No oczywiście byłoby świetnie, gdyby czarne odpowiedziały i później moglibyśmy zagrać to samo, albo może nawet moglibyśmy zagrać coś innego kiedyś, więc możemy póki co to zostawić. Natomiast Piotrek odpowiedział z drugiej strony i chyba to dobra odpowiedź, bo nie pozostawia słabości, no a te kamienie czarnego tak niewiele co robią. Nie są rozcinającymi kamieniami, więc po co komu takie kamienie? Możliwe, że w tej chwili dobrze jest po prostu zagrać gdzie indziej, no ale też tak zostawić takie kamienie było trochę głupio czarnemu, więc czarne dokonują redukcji mojo białych od tych kamieni. No i białe blokują to mojo. No rzeczywiście jest tam dużo do zablokowania, więc pewnie granie gdzieś na górnej bandzie to mogłoby mieć nie tak dużą wartość, nie aż tak dużą wartość jak tu na prawej, chociaż też byłoby bardzo duże. No i czarne tu blokują. No ma to sens, oczywiście. Jeżeli by czarne tego nie zrobiły, to wówczas tych 5 kamieni nagle wpada pod atak białego. Z drugiej strony też czarne niewiele tutaj sobie odgradzają póki co, no ale taki wpływ na centrum zawsze jest w cenie. Teraz na miejscu białego pewnie bym zagrał gdzieś tam na górnej bandzie. Albo ewentualnie może jakaś taka czapka. Natomiast białe rozpoczęły walkę i z tej walki wszystko zaczęło i cała partia już była zdefiniowana przez tę walkę, która tu się zaczęła. Nie wiadomo po co ona komu była, no ale gracze ją właśnie zaczęli, no i tak. Czarne najpierw tu. Białe mogły to może zignorować, zwłaszcza zbić, mogły raz zbić. Czy czarne mają groźbę? No taką groźbę mają, ale jeśli tak, no to już na pewno jest zysk. Później mogą kontynuować tak jak w grze, albo właśnie nie tak jak w grze i rozdzielać czarnego, przy czym
No może to jest jednak dobre dla czarnych. Więc pewnie lepiej tak jak w grze, ale czemu nie zbić raz ko? Czarne w tej chwili nie mogą zagrać tak, no to by było dobre dla białych. Więc dobrze raz zbić ko, no i niech tam czarne sobie pogłówkują, a później zagramy tak jak w grze. Białe zagrały tu i czarne rozdzieliły. No to białe wydłużają, a czarne wyskakują. No i walka. Dwie grupy znikąd się wzięły. Wydawało mi się, że gracze nie będą w ogóle się interesować w tej chwili tą trzecią planszy, bardziej tamtą, owamtą albo siamtą. Natomiast tutaj właśnie takie ruchy mamy. No i co teraz? Co teraz? Wygląda na to, że czarne trochę szybciej biegną do tego centrum niż białe. No i co więcej, białemu taka kula u nogi się trochę pojawiła. Teraz trudno będzie to zignorować. Też nie wiadomo, gdzie zagrać. Tutaj no to też czarne mogą nas rozdzielić. Białe decydują się na ruch do bandy, no ale też zostają rozdzielone. Może lepiej byłoby zagrać tutaj. Czarne nie mogą ciąć, bo wówczas zostaną same rozcięte i to będzie bardzo zły rezultat dla czarnego. Natomiast czarne mogą zagrać tu, białe połączą, a wtedy czarne mogą rozpocząć to ko. Czy czarne mają do niego wystarczająco dużą groźbę? Możliwe. Więc może rozsądnym wyborem byłoby teraz dla białych zbić to ko. Jeśli czarne tu, to białe tu. No i też białe mogą być zadowolone. A jeśli czarne grają groźbę, no to już groźba za minus i później będzie trudniej znaleźć następną. I też póki co w sumie białe mogą pójść w to ko i zagrać tu i zbić i czarne następna groźba i zbić i białe następna groźba i zbić i czarne jeśli się wreszcie połączą, no to no właśnie, kto więcej natracił na groźbach ko? To trudne pytanie, natomiast wiadomo, że pewnym jest to, że białe się tutaj wzmocniły bardzo, bardzo solidnie na dolnej bandzie, znacznie lepiej niż tym ruchem, tą kejmą słabowitą. Także tak, tutaj trochę gorzej wygląda kształt białego, ale nie jestem pewien co do tego uderzenia czarnych. Może lepiej byłoby jakoś tak zamykać białego i nie przytykać się do tej słabej grupy, którą w końcu jednak było, nie było. Chcemy atakować. No ale też kształt czarnego nie jest taki wspaniały. No nie wiem, myślę, że ja możliwe, żebym wybrał ten ruch. A czy bym zrobił poprawny wybór, dokonał poprawnego wyboru, to już rozsądzi tylko wyrocznia, sztuczna inteligencja. Białe sobie uciekają. No wydaje mi się, że ładnie uciekają. Uciekają jak tylko mogą. Tutaj ładne to takie wyjście i tu pipi, tak. Nie da się lepiej wykorzystać słabości w kształcie czarnych. Raczej. No ale też czarne są zadowolone, no bo mają bardzo silne te kształty. Białe wychodzą, czarne wychodzą. No i właśnie teraz czarne zaczynają wkraczać w strefę wpływów białego. Białe tu, czarne wyskoczyły. Ten ruch mnie trochę zdziwił. Raczej wolałbym zagrać tutaj. Jeśli białe odpowiedzą, no to super. Możemy kontynuować gdzieś indziej. Jeśli białe nie odpowiedzą, no to później będziemy mieli taką możliwość, która może i nie działa, ale nawet jeśli nie działa, to jest ciekawa. A nawet jeśli tak zupełnie nie działa, to zawsze możemy po prostu się głębiej wgryźć w teren białego i też jest to dobre, zwłaszcza, że aktywuje to tamto cięcie. No, czarne wyskoczyły tak trochę na mało co wpływa ten ruch, mi się tak wydaje. Białe tak, może dało się jakoś bardziej tutaj przycisnąć czarnego, a może się nie dało, ale ten ruch nie jest zbyt aktywny. Może lepiej już uderzyć. No bo co ten ruch daje? Chyba powinno się dać jakoś lepiej wykorzystać to, że czarne nie są tutaj tak całkiem połączone tymi dwiema grupami. Teraz białe uderzyły w narożniku. No, ruch pytanie. Czarne, jeśli odpowiedzą tak, to pojawia nam się tam jakaś możliwość życia na kono i jak na razie na pewno będziemy przeżywali grupą. No więc ciekawy ruch, ale czarne odpowiedziały tak. I białe
też zagrały gdzie indziej, a to mnie trochę zdziwiło, bo przecież po tym ruchu możemy kontynuować bezpośrednio, możemy przeciąć. Czarne nie mogą nas złapać w drabinkę dzięki temu naszemu łamaczowi tutaj, nie da się złapać w drabinkę. No więc co zrobią czarne? Tu, białe tu, no i czarne mają trochę kłopot. Jeśli białemu się uda uzyskać tego typu rezultat, to na pewno będzie dobrze dla białych. Jeśli czarne zagrają tu i białe zdobędą taki ruch na górnej bandzie, to też chyba białe mogą być zadowolone, o ile tylko się upewnią, że grupa w centrum nie jest w zbytnim niebezpieczeństwie. Także na ten ruch bardzo często czarne odpowiadają po prostu wydłużką, jeżeli drabinka działa. No a to jest na pewno dobra wymiana. Później można albo przeżyć w narożniku, albo zagrać albo przeżyć w narożniku, albo zagrać z zewnątrz B, albo w ogóle taki ruch C. Denerwujący. Także to jest już zysk. I teraz możemy się skupić na przeżywaniu grupą. Natomiast w partii białe w tej chwili się skupiły, no a to później możliwe, że to AD nie będzie tak dobrze działało. Jeśli na przykład czarne zagrają jakiś ruch na drodze drabinki, to może być gorzej. W partii jednakże białe znalazły moment na zagranie tego ruchu. Nadal białe łamią drabinkę czarnemu. No i co mogą zrobić czarne? Oczywiście mogą zagrać tu, jak mówiliśmy. Jakoś tak, no ale białe coś na tym zyskują. Czarne mogą więc też zagrać w ten sposób, tak jak poprzednio mówiłem. Białe wydłużyły, a czarne wyskakują. No i to trochę może szkoda, bo przecież mogliśmy tutaj zagiąć w sentę. Tutaj byłoby później cięcie, więc czarne bardzo możliwe, że zagrają tutaj, no i wtedy możemy położyć większą presję na kamienie czarnego i czarne będą się pewnie prędzej czy później musiały wycofać, bo jeśli tego nie zrobią, no to biada, biada, biada. No przynajmniej same Dori, o ile czarne w ogóle wygrają tutaj Semai. A jak białe wydłużają, no to wygląda na to, że czarne mają łatwiej. No ale właśnie, lepiej zagrać tutaj pewnie. Chociaż ten ruch kładzie większą presję na grupę białego, więc rozumiem jak najbardziej. No ale białe teraz zagrały ciekawie, taki pip. Wzmocnienie, bardzo spokojny ruch. Czarne tu. No, wydaje się, że białe grają bardzo powoli, a czarne uzyskują wszystko. Jeżeli tak się zakończy ta walka, to na pewno czarne na niej zyskały i teraz no już za chwilę Jose i wygrają grę. 10, 25, 35, 45, 55, no 65 powiedzmy. Tak, 65 dla czarnych, a dla białych 10, 20, 30, przy czym bez paru punktów. Więc dotąd 30, może 32, no może 37, 47, komi 53. Nie wystarczy białemu do zwycięstwa, nie wystarczy. Ale białe miały szczwany plan. Najpierw tutaj taka wymiana na wypadek, jeśli czarne nas będą ciąć, dla niepokapu i później nagle takie cięcie tu. Czarne nie chciały oddać białemu tego kamienia. To byłby duży zysk dla białego. A zaraz, nie można zagrać tutaj. To byłby spory zysk dla białego. Chociaż może niewystarczający do zwycięstwa, ale tutaj tak czy siak jest słabość w narożniku. Czarne zagrały tutaj i wtedy słabość jest jeszcze większa. Białe teraz grają tu, Atari i co? No i właśnie w tej chwili można przeżyć w narożniku. Tym ruchem. Bo tutaj cały czas jest możliwość zagrania w A. Nie na ko, tylko bezwarunkowo. Ciach, czarne umierają. Ten ruch nic nie zmienia. Bardzo, bardzo prosty wariant, to znaczy bez żadnych wariantów. Także białe mogą przeżyć i wtedy zysk białego jest już dość znaczny. Gdyby czarne wiedziały, to oczywiście na ten ruch białego odpowiedziałyby w ten sposób. Albo w ogóle nie grałyby tego skoku, tylko zagrałyby tutaj. I wtedy rzeczywiście gra byłaby dobra dla czarnych. Spokojnie czarne wygrywają ponad komi. Albo komi.
No i wtedy też jednak zły był ten ruch białego. Białe powinny były zagrać tutaj. Tak, tutaj tracą sentę, czarne mogą dograć tutaj i gra jest dobra dla czarnych. Ale w grze pojawiła się możliwość przeżycia. I jeśli białe tu żyją, no to już myślę, że białe mogą wygrać tę partię. 10, 20, 30 minus 3 plus 3, 32, może 5, 9, 50. Białe mają 50 punktów plus parę punktów tutaj. No to tak do 60 może dobiją. A czarne mają tak 10, 20, no powiedzmy, że 30. Powiedzmy, że 40. Czarne to coś zyskają na tym ataku. 50. I gdzie pozostałe punkty? Jeżeli czarne zagrają teraz taką spokojną grę, powiedzmy, że zagrają tu, białe tam sobie przeżyją i czarne, nie wiem, zagrają na przykład tak i po prostu zabiją tutaj te dwa kamienie, tutaj dograją, tu dograją, tu dograją i nie podejmą próby zabijania białego, to wówczas może się okazać, że czarne mają niewystarczająco punktów. To przeżycie jest bardzo duże. To jest ile punktów warte? Tak? Jakich się spodziewamy granic terytoriów? Pewnie ciach, 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 ciach. Czyli przeżycie tą grupą to jest ile tutaj przeciw wchodzi w grę? 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 3, no 14, znaczy 13. Tutaj dodatkowe, ale to też trzeba ruch zużyć, żeby zagrać, czyli 26 punktów. 26 punktów to bardzo dużo w tej fazie gry. Bardzo dużo i może być decydujące o wyniku partii. Przy czym ja nie mówię, że w tej chwili gra jest zła dla OGSie, bo grupa białego w centrum jest bardzo słaba, więc nie wiadomo, co z nią będzie. Właśnie, może nawet to jest dobry początek ten ruch. Jeśli białe tutaj, to no właśnie, to jak wtedy grać, tak? To nie wiem, czy to jest dobry początek. Może tu należy zagrać. Jeżeli tak się bardziej postaramy przycisnąć tę grupę, no to może być białemu trudniej. Ale będzie to skomplikowana gra na pewno. Nie jest to czyste, takie bezproblemowe zwycięstwo czarnych. A nie wiem, czy Piotrek przegapił tę możliwość przeżycia. Jeśli tak, to wielka szkoda. Swoją drogą można przeżyć też takim ruchem, to może prostsze, tak? Do zauważenia. Ciach, ciach, ciach. Z dokładnością do tego ruchu czarnych, który doprowadza do kobiet. To jednak gorszy ruch. Ale białe teraz zaczęły trochę wariować, bo tutaj taki atak na czarnego, który uaktywnia punkt cięcia w kształcie białych. Póki co czarne przecięły białego, więc teraz ta grupa się stała nie silniejsza, tylko słabsza, bo straciła możliwość tworzenia bazy na dole. Owszem, białe zdobyły kilka punktów, ale no jednak po pierwsze tutaj jest więcej punktów do zdobycia w tym narożniku, po drugie siła i słabość tej grupy to jest główny teraz punkt, to jest gwóźdź programu w tej grze. No właśnie, poza tym jest możliwość grania tego Czarne nie chciały, czarne po prostu tutaj nie pozwoliły białemu na wzięcie wielu punktów na dole. Nie wiem, czy to słusznie, czy niesłusznie. Białe sobie dożyły, czarne z kolei złapały. Wygląda na to, że złapały dwa kamienie, albo przynajmniej im bardzo zagroziły. Nie, no chyba złapały, może nie. Tu się gra. Złapały. No więc tak, no na pewno czarne mają mniej punktów na dole, białe zdobyły je parę punktów na dole, ale z kolei tu czarne trochę się odkuły. Nadal tamten ruch jest największy, przy czym w tej chwili grupa białego jest w większym niebezpieczeństwie. Białe się zdecydowały jej pomóc, ożywić ją, no ale ten ruch niestety pogrzebał szansę na przeżywanie wrogu. Więc w tej chwili już partia jest dobra dla czarnych. Możliwe, że Piotrek nie widział tego, że to ma tę siłę zabicia narożnika ten ruch, a z kolei właśnie jak tamtego ruchu nie ma, to białe mogą przeżyć. No właśnie, teraz raczej białe mają mniej, no bo ostatecznie czarne zdobyły całą tę bandę z dużym narożnikiem. Tu trochę też zdobyły.
No białe zdobyły trochę w centrum, ale raczej nie jest to wystarczająca rekompensata. No co więcej, czarne mają sętę i teraz decydują się na rozcięcie białego. No i to jest bardzo szczwany plan. Jeśli białe po prostu próbują przeżywać, to muszą tam dograć dwakroć. No i wtedy czarne wbijają się w teren białego na prawej bandzie, co jest nieakceptowalne dla białego, więc białe grają od góry. No i właśnie, w tej chwili białe teoretycznie jeszcze mogły zagrać polubownie, ale to na pewno jest wystarczający zysk dla czarnych, więc białe schodzą, a czarne grają tu. Jeśli białe tu, no to znowu jest podwójny dylemat i tak źle, i tak niedobrze. A jeśli białe grają tu, no to wtedy czarne grają w tym miejscu i białe umierają. I koniec gry. I białe się za chwilę poddały. Białe zagrały tu, no ale ta drabinka bynajmniej nie działa, bo w tej chwili czarne nie muszą się łączyć, czarne mogą po prostu zbić. No więc koniec gry. Przy czym jeszcze może jedną rzecz warto się zastanowić nad jedną rzeczą. Co gdyby białe zagrały w tym miejscu? Co wtedy? Możliwe, że Piotrek grał już tę sekwencję, albo grał ją myśląc, że ona działa i że po prostu się udało, albo jako taka rezygnacja, że sekwencja taka ostatnia, że tutaj wygląda jakby chodziło, wygląda jak dobra sekwencja, ale nie chodzi, więc poddajemy. No, spodziewałbym się, że raczej tak, no bo myślę, że poprawnie to przeliczył. Jeżeli nie, no to wielka szkoda. Ale jeżeli poprawnie to przeliczył, to nie ma co się poddawać. Stało się coś niespodziewanego. Ale czy my mamy pewność, że nasz przeciwnik ma to idealnie przeliczone? Bardzo często nasz przeciwnik nie ma tego idealnie przeliczonego. I my jeszcze możemy go przechytrzyć. Co więcej, czarne tutaj dużo zainwestowały, więc bardzo możliwe, że tak naprawdę tutaj się nam nagle znikąd pojawiła szansa na wygranie partii. Więc spróbujmy znaleźć alternatywny ruch i zagrajmy tutaj. Jeśli czarne grają tu, no to wtedy może tu. Tak nas czarne nie schwytają. Może czarne schwytają nas takim sposobem i tak. Pewnie to jest marzenie czarnych, ale też nie jest to takie łatwe dla czarnych, ponieważ my możemy zagrać tu i tu i tu. To nie działa dla czarnych. Na podobnej zasadzie nie działa ten ruch. Jakiekolwiek inne ruchy no raczej nie dają wielkich nadziei czarnemu, bo czarne mają po prostu bardzo mało oddechów. Chociaż też trzeba tutaj bardzo uważać, no bo możliwe, że czarne mogą zagrać taki ruch i wtedy może się tutaj sporo zmienić, ale tak czy siak jest to duża szansa. A co jeśli czarne zagrają tu? No jeśli tu, no to wiadomo, to łapiemy kamień. Jeśli wyskok, to też wiadomo, to też bardzo prosto. Łapiemy 3 kamienie, no i raczej wygramy Semai, bo mamy oko. Tak, wygramy. No i może najstraszniejszy może się wydawać, no taki ruch to może raczej nie, bo tutaj będziemy mogli pełzać chociaż może nie wygląda tak źle, ale możemy pewnie najlepiej to zagrać tu. Nie, to nie działa. To najpierw tu, jeśli czarne tu, to wtedy tu. No właśnie, no ale chyba na taki najsilniejszy ruch wygląda to zagranie, ale wówczas nasza drabinka już może zaczęła działać, czy nie? Czy nadal nie? No niestety nadal nie. A to wielka szkoda, że nadal nie zaczęła działać. Wygląda więc na to, że musimy dalej pchać, ale to nie daje wielkich nadziei na zwycięstwo, ponieważ tutaj dojdzie do takiego które jest dla nas niegrywalne. Także może nie dało się nic zrobić. No i ostatecznie Tesuji Olesi działa i gra zakończyła się nokautem, chociaż nawet gdyby czarne grały w tej chwili spokojnie, czyli tak i tak, to też powinny wygrać tę partię. Tutaj przepraszam, tak się gra. No dobrze. No to tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim słuchającym za przyjście, za ten stream. Widzę, że 44 osoby, no to dużo się w końcu pojawiło ludzi, więcej niż po południu. No i tak, wrzucę te wszystkie filmiki na YouTube'a. Piotrek mówi, przyznam, że jak patrzę tutaj, to faktycznie nie wiem po co
Po co ciąłem? Jakaś taka walka dla walki. Niestety nie wiedziałam, że mogę tam przeżyć, więc spanikowałem. Wcześniej czułem, że coś powinno być. No niestety właśnie na Twitchu się nie wiadomo, o który ruch chodzi w przeciwieństwie do OGSa, no ale chyba tak czy siak to jest dobry pomysł się przenieść na Twitcha, bo będzie to bardziej dostępne publicznie. Czarny może zacząć od Atari w P10, jakieś S12 i że nie działa, jak dobrze pamiętam. P10. No właśnie. No w każdym razie no był to skomplikowany wariant, ale ostatecznie chyba działał dla czarnych. Dobrze, no to dzięki wielkie za przyjście tutaj Piotrka za to, że czekał całe 2 godziny, aż jego partia będzie skomentowana. No i do zobaczenia za tydzień. Też o 18:00, też stream na YouTubie, a nie na Discordzie. To tyle.